In every village, there is a spark waiting to ignite. Through iCARE, we empower women to turn that spark into a shining light of self-reliance and entrepreneurship. iCARE. I, community action to reach everyone. The employee volunteerism program of Toyota Kirloskar Motor. We empower employees and their families to create meaningful impact in society. Since 2017, iCARE has grown into a vibrant community of 3,230 volunteers across 33 events, impacting more than 68,000 community members, all driven by the commitment of our employees and their families. ನಮಸ್ತೆ, ಬಿಜಾಯ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಸಂಘಗಳದ್ದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉಪಜೀವನದ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. SHG ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೋಪ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. On 12th October 2025, our iCARE volunteers, together with the self-help group women in Ramanagara Taluk, gathered at NSS Bhavan in Bangalore University, Karnataka, to produce natural soaps to enhance and scale up their small business in the village and encourage other women groups. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾರಿಕಾ. iCARE ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ 4th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೋದು ನಾವು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ iCARE ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Guided by a passionate member of a local self-help group, the volunteers were introduced to the art and science of soap making. The SHG member, with years of hands-on experience, explained each step, from selecting natural ingredients to mixing, molding, and packaging. Her expertise reflected not just technical knowledge, but the spirit of community-driven enterprise. It was more than just an activity. It was a moment of connection, an opportunity to understand the challenges and triumphs of rural women entrepreneurs. It was a chance to witness how small businesses, when nurtured, can create ripples of impact. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಂತಾ ಮೇರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋದು ಬರೋದು, ನನ್ನ ಕಾಲು ನೋವೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ನೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಆಗೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಆ ಡೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕೋದು, ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕಿಡ್ಸು ಅವರೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. This is team assembly at today's iCARE event. You can see Gen Next joining for this activity, and I believe everyone has enjoyed. We request others also to join this good cause and promote. The unveiling effort of 250 TKM employees and their family members, jointly with 20 self-help group women, molded 1001 natural soaps with sustainable packaging. The effort supported self-help group women to enhance their business 10 times from the current condition. With this activity, TKM is not only promoting environment-friendly practices, but also creating livelihood opportunities for women entrepreneurs in rural areas, driving socio-economic impact that supports our vision to grow India, sustain India. With iCARE, every employee becomes a change maker. Together, we empower lives, one initiative at a time.
iCARE, driven by care, powered by people.